Hey children, welcome back again. So in the previous video, we discussed what are plastics in general information and also the types of plastics into two. What are they? Thermoplastics and thermosetting plastics. Okay, clear? So today's session, in this video, we'll learn about what are the general properties and what are the uses of plastics. Okay, ready? So here we go with the general properties of plastics. Ready? First point. Plastic can be recycled. You saw the three arrow mark, triangle shape, that one, okay? Recycled, reused and colored into different colors and also melted by applying heat, okay, by applying heat and rolled into sheets or made into wires. Children, plastics, if you apply amount of small heat, that's it. What happens? It will soften, no? And then you can happily desired article you can get, okay? You can shape into different sizes and your wish you can do if you apply amount of heat to the particular plastic material, the article, and you can get the desired product, okay? So plastic can be recycled, reused, melted, colored, rolled into sheets and also making into the desired wires, okay? Making into wires, okay? Made into wires, fine. Next point, plastic is non-reactive. Children, plastics do react with any chemical reactions going on. You will pack your lunch material, food materials, food packing in your plastic boxes, lunch boxes. How many of you use plastic boxes in your lunch bag? How many of you? Okay, some they use steel boxes, yeah. Some they'll use some different thermo flasks and all for drinking waters and all, okay. So, but outer appearance, if you see, it is mainly of plastic. Children, why many of them will use in kitchen also, if you see, okay. Why they'll use many of the particular plastic materials only, even the covers, okay, in the particular grocery items also to carry all the things, and also in the supermarkets, if you see, many are plastics. Why that much importance to plastic? Why so? Because it is non-reactive. It will not react with any particular substance. It is just simple, okay. It is non-reactive with moisture and air. There is no particular new product, new compound formed with the addition of plastic, okay. So plastic moisture tha gaani, air lo gaani kalisina sare ante react avvadu kabatti it is very safer to use, okay. Yeah. So and it is insoluble in water. Water lo soluble assalu avvadu ante karigipodu water lo main ga plastic, okay. Idi cheppalante insoluble in water is a disadvantage, children, because many, if you see the rivers, beaches, all these are accumulated with the amount of plastic materials, right? Okay. We'll talk about later the disadvantages. So first, let's learn about the general properties, okay. It is insoluble in water and it is not corroded easily. What is mean corroded, children? Yeah, easy ga tuppu pattadu, okay. It is not corroded easily. Did you understand second point, right? Plastic is non-reactive with moisture and air, as well as it is insoluble in water and also it is not corroded easily, okay. Now third point, plastic is light in weight. Teliga untundi kada pattukodaniki, easy to carry also, no? Yeah, very good. It is strong. Some are very strong, yes. Durable to long lasting, yes. And molded into different shapes and different sizes. By how? By applying amount of heat, it can be melted, molded in different shapes and different sizes as well. Okay, light in weight, teligga untund pattukodaniki, easy to carry and strong, durable, any leakage kuda em avvadu. So we'll use for taking into packing of food items, right, especially. Oh yeah, fine, okay. Now fourth point, plastics are poor conductors of heat and electricity. Important point, children. Plastics do not react and also plastics are poor conductors of heat and electricity. That's why electrical wire coverings are there, no? If you see the outside, electrical wire coverings are mainly of plastic material only, okay. The coatings, okay, the coverings of outer layer of the wire, okay, the electrical wires, if you see, those are made up of plastics because they'll not react, of course, but they are not good conductors, no? They're poor conductors, right? So they're poor conductors of heat and electricity, so they'll use the particular coverings with made of plastic, okay. And also handles of screwdrivers. Children, you know screwdrivers? For that handle, you'll hold, no, the particular handle, it will be made up of plastic material, because why? If there is any reaction, the switch, no, electrical thing, it will not affect you because it's made up of plastic. It is a poor conductor of heat and electricity. Very good. And
frying pans are made up of plastics. The holding frying pan, okay? If you'll pattukuntam, handle pattukuntam, adi kuda made up of plastic only, okay? So these are the general properties regarding plastics, okay? Now we'll look into the uses of plastic. What are the uses of plastics? How many types is divided? How are they used in different categories? We'll learn now, okay? So first one is PET. What is that, children? PET. What is PET full form? Polyethylene terephthalate. If you see the word, it is all about the polyester. Did you see the word over there in the synthetic fiber? Very good. So plastic, PET, it is polyethylene terephthalate. And how it is used? The particular plastic, it is used, containers of microwave cooking. You'll use now the baking of cakes, all these microwave oven lo man wait cheskuntam kada chaala items. ఆలు ఇచ్చిన అంటే కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఐటమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? ప్లాస్టిక్స్ కొంచెం థిక్గా, సేఫర్ టు హీట్ అండ్ ఆల్ ఉంటాయి కదా. వీ కెన్ మేక్ సమ్ ఏదైనా ఐటమ్ వెయిట్ చేసుకోవచ్చు, ఫుడ్ ఐటమ్ వెయిట్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ దీస్ ఆర్ మైక్రోవేవ్ సేఫ్, ఓకే? సో మైక్రోవేవ్ ఎంత హీట్ అప్లై చేసినా సరే ఇట్ ఈస్ నాట్ రియాక్టింగ్ విత్ దట్ పర్టికులర్ ఫుడ్ పార్టికల్. దర్ ఇస్ నో రియాక్షన్ గోయింగ్ ఆన్ కదా. సో కంటైనర్స్ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్ కుకింగ్స్ ఆర్ వెరీ సేఫ్ అండ్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ PET, polyethylene terephthalate. ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్, ఓకే చిల్డ్రన్? మెయిన్గా అది మైక్రోవేవ్ కుకింగ్లో వాడతాము. అండ్ ఆల్సో బెవరేజ్ బాటిల్స్, the water bottles, beverage water bottles, and also some juices, coffee drinks, all this will do, no? Yeah, milkshakes, etc., beverage drinks, okay? And other food carbonate containers, ante carbon dioxide ఉన్న containers food ఉంటాయి కదా, అవి కూడా the made up of this particular PET. What is that, children? Polyethylene terephthalate. I hope you saw this word in the particular synthetic fiber polyester. Yeah, very good. So next coming is second one, HDPE. Not HDFC Bank, okay? HDPE. What is that? High, come on, high density polyethylene. Come on, once again. HDPE stands for high density polyethylene. What is this plastic? Now let's see. What are the uses of this plastic? HDPE. HDPE is all about for packaging strong and corrosive household and industrial chemicals. Okay? సో ఎక్కువ స్ట్రాంగ్నెస్ ఉన్న పర్టికులర్ కరోజివ్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఉన్న థింగ్స్ అవన్నీ కూడా ఇలాంటి దాంట్లో మనం స్టోర్ చేస్తాం, ఓకే? ఫర్ ప్యాకింగ్ ఆల్ దిస్ ప్యాకేజింగ్, ఓకే? అండ్ కెమికల్స్ లైక్ బ్లీచెస్, యాసిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్స్. సో వీ నో బ్లీచింగ్ పౌడర్ తెలుసా? యా, ఫర్ ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ మనం యూస్ చేస్తాం, టైల్స్ యూస్ చేస్తాం కదా. యా, అండ్ యాసిడ్స్ ఫర్ క్లీనింగ్ పర్పస్ ఓన్లీ, అండ్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్స్. So all these you know maybe. So all these household things అంటే corrosive కానివి అండ్ ది స్ట్రాంగ్ కెమికల్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా ఇలాంటి HDPEలో స్టోర్ చేస్తారు, ప్యాకేజ్ చేస్తారు. బై దిస్ పర్టికులర్ ప్లాస్టిక్ దే ప్యాక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బికాస్ వై సేఫ్ గార్డ్ అనమాట. అంటే బయటికి లీక్ అవ్వకుండా అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ హ్యావింగ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ నాట్ టు రియాక్ట్ విత్ ఎనీ అదర్ సబ్స్టెన్స్, ఓకే? సో HDPE stands for high density polyethylene. Coming back to the point, for packaging strong and corrosive household and industrial chemicals like bleaches, acids and liquid detergents. Children, liquid detergents అంటే మమ్మీ వాషింగ్ మిషన్లో వేస్తున్న పౌడర్, అది ఓకే, సేఫ్ టు టచ్, బట్ ఓకే ఫైన్, అదే జస్ట్ సోపీ అంటే ఆల్కలిన్ ఇన్ నేచర్, బేసిక్ నేచర్, ఓకే? బట్ కొన్ని యాసిడ్స్ ఉంటాయి, బ్లీచింగ్ పౌడర్ కూడా వీ కాంట్ సే ఇట్ ఇస్ సేఫ్ టు టచ్ విత్ యువర్ హ్యాండ్స్ బికాస్ వై ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ chemicals which is very harmful for our skin to be reacted, okay? So మనం ముట్టుకోకూడదు, డైరెక్ట్గా మనం ముట్టుకోకూడదు. We have to apply some gloves, hand gloves వేసుకోవాలి. Then we have to do all the cleaning part, okay? If you ever see mummy will clean all the particular kitchen thing, ఏమైనా షింక్ కానీ క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు if there is a particular bad things ఉన్నప్పుడు they'll add some bleaching powder. Not only kitchenware, you can also use in washrooms, okay? So washrooms లో కూడా, restrooms లో కూడా వాళ్ళు క్లీన్ చేస్తారు కదా కెమికల్స్, యాసిడ్స్ వేసి. సో అప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, గ్లోవ్స్ వేసుకుంటారు. ఆల్సో దే కీప్ సమ్ మాస్క్. సో ఆ గ్యాసెస్ అనేవి, ఆ థింగ్స్ అనేవి దట్స్ నాట్ కంప్లీట్లీ సేఫ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, దే విల్ ప్యాక్ ద పర్టికులర్ యాసిడ్స్ అండ్ బ్లీచెస్ పౌడర్స్ అనే దగ్గర ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేస్తారు కదా, టచ్ చేయకుండా. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో అబౌట్ HDPE, హై డెన్సిటీ పాలిథిన్. దాని డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ టు సేఫ్ గార్డ్, దట్స్ ఇట్, ఓకే? క్లియర్? నవ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ PVC. వాట్ ఈస్ దట్ చిల్డ్రన్? థర్డ్ వన్ ఇస్ PVC. PVC ఇంత చెప్పాను కదా, PVC stands for, yeah, it is a thermoplastic, okay? PVC stands for polyvinyl chloride, okay? Now see the point. PVC pipes for sanitary fittings, washrooms లో పెడతారు కదా, yeah.
Sanitary fittings such as water pipes. Okay, the long pipes. Okay, so all these are made up of PVC, strong. Yeah, they are the strong only. PVC, polyvinyl chloride used in the water sanitary fittings and chapach. Okay, sanitary fittings. Okay, the fourth one, LDPE. Here it is HDPE, right? Ikkada LDPE. LDPE means low density polyethylene. That is high density. This is low density. Okay, difference. Low density polyethylene LDPE is used in polybags, grocery bags and packages of frozen fruits and bread. So ఇవన్నీ అంటే poly bags, grocery bags, packages of frozen foods. Okay, you know frozen foods are packed in particular material. ఒక thin particular దాని ఏమంటారు ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటుంది కదా కవర్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ LDPE మీన్స్ లో డెన్సిటీ పాలిథిలిన్. అండ్ ఆల్సో బ్రెడ్ ప్యాకేజింగ్. అది బ్రెడ్ అని తెలియాలి కదా మనకి. ప్యాకేజింగ్ ఒక థిన్ కవర్లో చూడతారు కదా, that particular transparent plastic is known as LDPE, low density polyethylene. Okay, grocery bags, poly bags and also packages of frozen fruits and also yeah, very good, bread is all packed in the low density polyethylene. Okay, now coming next is PP. What is PP? Polypropylene. Once again, PP means polypropylene, and this is used in ketchup bottles. Where children? Ketchup, yeah, tomato ketchup, all this will use, no, yeah, in that bottles store unna kada a particular bottles made up of PP means polypropylene. Very good. Ketchup bottles, yogurt containers. Yogurt means yogurt. What is yogurt, children? Very good, curd. Okay, so curd, perugu. Yogurt containers, medicine bottles. Some medicines are made up of this particular PP only. Okay, medicine bottles and also automobile battery casings. ఓకే, బ్యాటరీ పెడతారు కదా, అంటే ఆటోమొబైల్ సెన్స్ కార్ బ్యాటరీస్, బైక్ బ్యాటరీస్ పెడతారు కదా, సో అది కూడా మేడప్ ఆఫ్ పీపీ. వాట్ ఇస్ పీపీ? పాలీప్రొపిలిన్. ఓకే, యూజెస్ ఇన్ ద సెన్స్ కెచప్ బాటిల్స్లో, యోగర్ట్ కంటైనర్స్, మెడిసిన్ బాటిల్స్, automobiles, battery casings. All these are particular plastic made up of this particular PP. What is PP? Polypropylene. Very good, very good. Now, sixth type is all about PS. What is PS? Polystyrene. What is this PS, children? Polystyrene. Where is it is used? We'll see what is that. Thermocol. You know thermocol? Yeah, and also use and throw plates, cups. Yeah, very good. That is all about polystyrene. Previous bits we solved, no, polystyrene. Very good. You remembered. Good, children. So it is used in thermocol. It is a form of PS and it is used for making disposable cups. Important one. What is that? Which cups, children? Disposable cups and packaging materials of fragile items. Fragile means easy ga break అయిపోయింది, easy గిరిగిపోయినవి fragile items అంటాము. Like computers and televisions also. Computers and televisions. Okay. So this is thermocol. అంటే ఈ పాలిస్టైరీన్ని మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం? మెయిన్గా డిస్పోజబుల్ కప్స్ అండ్ డిస్పోజబుల్ ప్లేట్స్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా, ఫుడ్ ఐటమ్స్ ప్యాక్ చేయడానికి థర్మోకాల్స్, అండ్ ఆల్సో సమ్ ఫ్రెజైల్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ computers and also televisions. Okay, for that purpose we'll use this polystyrene. Very good. Okay, now coming to seventh. What is seventh? Melamine. What is it, children? Melamine. Children, if you see from 1 to 6, all these are thermoplastics. PET, HDPE, PVC, LDPE, PP and PS. All these are thermoplastics. What about melamine bakelite? Melamine, bakelite, Teflon. These are thermosetting plastics. I'll write it here. These are thermoplastics. And coming with these two, these three are thermosetting plastics. I discussed in the previous video the two types of plastics. Yes, two kinds. Yeah. Okay. So here if you see melamine is a thermosetting, they named here only. Okay, melamine, it is a thermosetting plastic. Bakelite is also a thermosetting plastic. And if you see over here melamine, it is used in floor tiles. If floor tiles use chestam kada mana intlo, and also okay, and floor tiles and also kitchenware and fabrics which resist fire, melamine. See some like clothes untai, for example fireman veskuntaru kada. సో అలాంటి వాటికి యూనిఫామ్కి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా? దే యూస్ దిస్ థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్. బికాజ్ వై? హై టెంపరేచర్స్ అది కరిగిపోకుండా, అంటే ఆ ఒక
షేప్ని రీమెల్ట్ రీసాఫ్ట్ అవ్వకుండా ఇట్ విల్ హోల్డ్ అనమాట. ఓకే, దట్ type of uniform of fireman is made up of melamine. In children, melamine. Once again, melamine is used in floor tiles, kitchenware and fabrics which resist fire. Fabrics ante the clothes which resist fire. Mainly melamine plastic is coated on uniform of fireman. Important one. Melamine is used in the fabric of clothing or particular material. Melamine is made in the uniform of prepared uniform of fireman. Okay. And coming next is bakelite. What is this? Bakelite. Bakelite is a thermosetting plastic again. And if you see, it is used in electrical switches and handles of various utensils. Handles అంటే పట్టుకుంటాం కదా, గరిట పెనం పట్టుకున్నప్పుడు విల్ హోల్డ్ నో, అది పెనం పట్టుకుంటే కాలుతుందని విల్ హోల్డ్ ద పర్టికులర్ హ్యాండిల్ నో, ద utensils handle. That is all about bakelite. And also electrical switches. It is safe to switch on, switch off. Okay, behind దాని వెనకట్ల వైర్స్ ఉంటుంది, హామ్ పట్టుకోకూడదు. బట్ బిఫోర్ ఇట్ ఇస్ స్విచ్ బోర్డ్ వీ కెన్ హ్యాపీలీ ఆపరేట్ దట్. ఎలాగా? ఇట్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ద సేఫ్ ప్లాస్టిక్. ఇట్ ఇస్ bakelite, thermosetting plastics. What is that again? It is used in electrical switches and handles of various utensils. Okay, yeah, very good. And the last one is all about Teflon. Children, you know Teflon is named with PTFE. What is that? PTFE. What is PTFE, children? PTFE is the full form of, I'll show you, wait, just a second. Okay, the full form of PTFE is, okay, if you see clearly enough, yeah. So Teflon, it is PTFE. What is PTFE? PTFE stands for poly tetrafluoroethylene. Once again, poly tetrafluoroethylene. Teflon is made of this particular PTFE antam. PTFE. What is PTFE, children? Poly tetrafluoroethylene. Okay, so where it is used, Teflon. Teflon is made for making non-stick coatings. Ekkada, children? Non-stick coatings. Pan lo untundi black color coating untundi paina. It is non-stick coatings on cooking pans and other cookwares on which water and oil are not sticking. So కొన్ని pans ఉంటాయి, నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ అంటారు. సో అదేంటంటే టెఫ్లాన్ కోటింగ్ అంటారు. వాట్ ఈస్ దట్ చిల్డ్రన్? ఏ కోటింగ్ అది? టెఫ్లాన్ కోటింగ్. సో అందులో ఏం చేస్తారంటే నాన్ స్టిక్ అంటే ఏది వాటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ స్టిక్ అవ్వకుండా పాన్కి ఫర్ కుకింగ్ ఈజీ పర్పస్తో వాళ్ళు అది ఆ కోటింగ్ వేస్తారు. ఇఫ్ యూ సీ పిక్చర్స్, ఐ షో యూ నో ది పిక్చర్స్ రిగార్డింగ్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్ కోటింగ్ ఉంది కదా పైన, ద సాఫ్ట్ వన్, దట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ టెఫ్లాన్. దిస్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ which one? Teflon. What about this, children? The handle? Bakelite. Very good. What is this? Bakelite. Clear enough? Understood now? ఈ కోటింగ్ ని టెఫ్లాన్ కోటింగ్ అంటాము బికాస్ ఇట్ ఇస్ నాన్ స్టిక్. ఓకే, సో ఆయిల్ కానీ వాటర్ కానీ స్టిక్ కాకుండా ఫర్ ఈజీ కుక్ వేర్స్లో మనం ఇది వాడతాం. ఓకే, వాట్ ఎవర్ హ్యాండిల్, ఆ టెంపరేచర్ మనకి తగలకుండా ఒక ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది, ఆ కోటింగ్ని బెకిలైట్ కోటింగ్ అంటే ఇట్స్ థర్మోసెటింగ్ ప్లాస్టిక్. డిఫరెన్స్ చూసి కదా ఇప్పుడు, టెఫ్లాన్ ఏమో లోపల అవుటర్ కోటింగ్స్కి అండ్ బెకిలైట్ ఏమో హ్యాండిల్ పట్టుకోవడానికి. ఓకే, క్లియర్. Okay, here it is then. Okay, so it is used in such things, okay, for making non-stick coatings on cooking pans and also other cookwares on which water and oil does not stick. So non-stick dantlo man vaadindi enti mainga Teflon. What is that, children? Teflon. So these are the general properties and uses of such plastics, namely thermoplastics and as well as thermosetting plastics. Hope you understood. Clear with that, no? Two types of plastics, thermoplastics and thermosetting plastics, and also here we have seen regarding general properties and also the uses of plastics. Okay, here ends the session. Thank you.